Good morning, sir. Hello sir, good morning. আমি তোমায় হোস্ট করে দিয়েছি, লাইভ হয়ে গেছে, তুমি শুরু করতে পারো। Okay, sir. Thank you. Okay, very good morning, student. Am I audible to you clearly? On the other side, student. Yes, sir. Okay, very fine. Okay. Shall I wait for 2 minutes more? Only 5 students are there, so let's wait for 2 minutes. Meanwhile, I just do the setup. Let the other students also get into the class. Okay, I will wait for one more, then I will start. I think the slide is visible to you. Yes, sir. Okay. Okay. Yesterday we did have a additional class. Okay, those who have more students are there. Let me first get them in the class. Okay, we have them also. Okay, so yesterday we had a class. Those who has meets, so I will have a quick review to them. Sorry, that particular section which I already discussed, so that we can come on to the track that we were discussing. So, what we have discussed, that is, we were talking about the previously. I hope you have joined the first class, so you all must be knowing. You must be now familiar with this flow chart, which depicts that the emetic center or the vomiting center is basically being triggered by multiple pathways. Okay, multiple pathways. For an example, suppose uh, when you are in a motion, a very common cause which makes you to vomit. Okay, so if you see the diagram, you would be able to find that it is the stimulation of the vestibular apparatus, and uh, through the cerebellum, it too involved in triggering the vomiting center, and thus an individual to experience uh, the actions of emesis. So in such a way, there are a number of multiple pathways are there which do play an important part as an emetic stimuli. Okay, and this emetic stimuli may be due to your any sort of an external or any sort of an internal changes. Okay, now our objective is to manage this action of emesis, and we all know that in some cases we need to suppress them, and in some cases we need to induce them. For this reason, what we have, we will be dealing with two important agents. What are those? One is the emetics that will be help us
to manage the situation like any sort of accidentally poisoning, so that further absorptions and into the systemic circulation, and as a result toxicity may precipitate. So we need to prevent that. So, and in another way, there must be some altered physiological changes which may make an individual to experience the process of emesis, or he or she may do vomit. In that situation, we need to use an agent which will be suppress them. So these are the 2 points of this chapter that we need to deal. So we have already seen that, like in case of emetics, we have apomorphine and ipecacuanha, which is basically acting through the relay areas, like the chemoreceptor triggering zone. You all must be knowing this, that we have 2 relay areas. One is the chemoreceptor triggering zone and the solitary tract nucleus. We do express number of receptors. Now, for the management, it is our prime understanding that we should know particularly which emetic stimuli involved uh, in the multiple pathway to trigger the vomiting center. Okay, so these are some of the emetics we can use, and let's move to the anti-emetic. Okay, anti-emetic, as I have just told you, that they basically will just suppress it. So we had a large list of anti-emetic drugs which can be used to suppress the process of vomiting. So to all of you, just remember this flow chart. Okay, it will help you to understand the various mechanism of drugs that we are going to discuss now. Okay, fine. So we have antiemetic drugs, okay, to prevent or suppress the process of vomiting. So first of all, let's talk about one very important class of drugs, that is the 5-HT3 antagonist. Okay, the 5-HT3 antagonist. If you do remember, or I hope many of you must be very much uh, mm, uh, knowing these names, like ondansetron. Then what we have? Then we have granisetron. Yes, can I have the name, please? If you know, yes, balanoseptron. What more we can classify under the 5-3 antagonist? Ondansetron, granisetron, we have balanoseptron as well as ramisetron, isn't it? So these are some of the drugs. If we want to remember that, we should remember that they use a suffix. What is the suffix they are using? They are using cetron. So we have ondansetron, granisetron, palanoseptron, and granisetron. So these are the drugs which can be put under this classification, that is 5-HT3 antagonist. So from the name itself, you could easily express that basically this class of drugs is actually involved in antagonizing the actions of serotonin in chemoreceptor triggering zone as well as solitary tract nucleus. So basically what we can say that upon any irritation in the stomach, okay, upon any irritation in the stomach, or it might be that some blood-borne emetics like cytotoxic drugs, this class basically will involve in blocking. So what they're going to do? They're going to block. So they're going to block. They're going to block the vagal afferent. Okay, they're going to block the vagal afferent, which is from the gut. Okay, so they're going to block the vagal afferent from the gut, as well as they are also blocking the impulse which is reaching through this relay area. Okay, relay area.
So one of the cases like cytotoxic drugs or radiation do produce nausea and vomiting by causing the cellular damage. Okay, what they are causing? They are causing cellular damage. And as a result, what happened? They are responsible to release some mediators. One of the prime mediators which do involve in the process is the serotonin, okay, from the intestinal mucosa, and thus it result in triggering the vomiting center and thus emesis in an individual do occur. Now, as I have just shown you that they are actually to involve in blocking the vagal afferent from the gut, or they may block the impulses which is reaching to the CTZ and NTS, that is the chemoreceptor triggering zone or the solitary tract nucleus, to finally trigger the emitting center. So they are blocking this. So more or less, if we see that, what we can say that they can be used in case of cancer chemotherapy. Okay, cancer chemotherapy তাদেরকে use করা যেতে পারে। Then radiation, যেটা একটু আগেই বললাম, radiation therapy. Then so these all cases induce emesis. Okay, these all cases induce emesis. So those individual, those patients who have to undergo chemotherapy cycle or for radiation therapy, they would experience the emesis, and for them, this is one of the possible approach that can be taken into consideration for its treatment. Other than like post-operative, okay, post-operative nausea and vomiting, it can be also used post and nausea operative vomiting. Okay, it can be used. Okay, so basically, let's consider the involvement of pathogenesis in case of chemotherapy-induced vomiting, so that it will be betterly we can understand these drugs and its involvement in the management of chemotherapy-induced vomiting. Now let's see. So one of the drug is very much known to us, like 5-HT3 antagonists. If we give, we can be able to manage, and obviously they're going to block them. So chemotherapy, actually, what does it do? It triggers the release of serotonin, okay, from the small intestine, and they basically is going to act on two sides, like stimulating the serotonin receptors onto the neurons into the gastrointestinal tract, as well as stimulating the serotonin receptor in the brain that controls the vomiting. Now you will find that chemotherapy also causes the release of molecule which is known as substance P, which actually acts on the neurokine receptor. So another possible pathway we come to know. That's why at the very start of today's session, I do mention that we should pay attention to the emetic stimuli as well as the various pathways they do follow. Then it will be very easy for us to approach the management of this case. So you can see the chemotherapy, which also do involve in the release of molecule like substance P, which act on the neurokine receptors in the brain to reinforce to desired vomiting. Okay, so these systems, along with the central and the peripheral neurotransmitter that we have just mentioned, like the dopamine and the prostaglandins, they are working in concert to escalate the sensation of nausea and inducing vomiting. And thus it's constituting the body's natural reflex to try to protect itself from the poison. Now, commonly, what we know, we have just came to know that serotonin receptor antagonists can be possibly one of the treatment approach for chemotherapy-induced vomiting we can use. Okay,
because it blocked the depolarization. Okay, it's actually blocking the depolarization actions of the serotonin, which is exerted where it is exerted through the serotonin receptor, 5-HT3 receptor on the vagal afferent. Okay, so one approaches would be this, and another approaches, if you see, you would find that the neurokine receptors. So if we can block them also, we can able to approach them. Okay. Now putting this in sidewise, because we're going to discuss about this class of drugs later on. But for the time being, just remember one thing, that for the treatment of chemotherapy-induced vomiting, we do prefer combinations of drugs. Like what are those? One thing we know that we can give 5-HT3 antagonists. Okay, along with this, we have to inhibit this also. So we can have neurokine. Okay, we can have neurokine receptor antagonist. Okay, receptor antagonist. Now, initially, you will find that along with this combination, we do have another drugs can be approaches for a proper management that do have a lesser as effect anti-emetic, but more or less they do act as a supplementary medicines to this combination of drugs. That is nothing but they are like the dexamethasone. Dexamethasone. Okay, dexamethasone. This is a corticosteroid which is basically do involve in suppressing the inflammation which do arises in this case. So it is acting as an anti-inflammatory and do help in preventing chemotherapy-induced vomiting in this case. Okay. So what we can have this 5-HT3 antagonist, we can have neurokine receptor antagonist, and along with this, we can also give an corticosteroids like dexamethasone. Okay. Now, here, as we have mentioned, that it is due to chemotherapy-induced vomiting, it will be worthy enough to know that all the drugs used for chemotherapy does not have a strong emetic property. Okay. So here we have a list of drugs. If I can show you, yes, I have. Yes, this is the list of drugs on the basis of their emetic risks. You can see if you give intravenous agent cisplatin, then it is highly emetic. So just for your information, the number of time MCQ associated with this, the response of this chemotherapy drugs do come. So it will be better. It will be better for you to have a look to this slide also. So we have moderate, we have low, we have minimal agent which do show emetic rates. Okay, fine. So we do talk about the serotonin antagonist, which basically blocking the 5-HT3 antagonist. Sorry, 5-HT3 receptor. Okay. Now let's see the various drugs of this class, the 5-HT3 receptor antagonist. On ondansetron we have granisetron, palonosetron we have, and ramisotrons we have. Okay. Now let's see. Ondansetron, it's blocked emetogenic impulse both at the peripheral origin and then central relay. We have just seen it that how does it do. But if we do compare these drugs, we will find that granisetron is much more potent than the ondansetron and probably more effective during the repeat cycle of chemotherapy. Okay. Now you will find that palonosetron, it is the longest 5-HT3 receptor blocking agent. Okay. And the last one has an effective as ondansetron, which can be also used in case of post-operative nausea vomiting.
they can be used as a post-operative nausea. Now let's move to the next class of drugs. We have neurokine receptor antagonists. Okay, before to that, just I would like to mention some of the common adverse effects which do experience by serotonin receptor antagonist. Like what we can have, uh, like insomnia. Some of the individuals who experience insomnia. Okay, these are some of the adverse effects associated with this class of drugs. Then may experience epigastric discomfort. Okay, and it may also increase appetite and obviously weight gain. Okay, fine. Now let's talk about the next class of drugs which fall under, that is the neurokine receptors. Okay, the neurokine receptors. Activations of the neurokine receptors in the CTZ and NTS by the substance P released due to hematogenic chemotherapy or other stimuli play a major role in the leading to MSS. What we know, we have already discussed these things. So what are the drugs we basically found under this category is aprepitant. This can be one choice of drugs. Another is fosaprepitant. Okay. Okay. Now, as one of the views, we do found that they can be used in case of chemotherapy-induced nausea, vomiting. You can find, along with its inhibiting actions of serotonin receptor, this also can be found to express its actions by dopaminergic receptors also. Okay, and fosaprepitant is one of the drugs in this class which can be peripherally administered as a product of aprepitant. If you see the pharmacokinetics, you will be able to find that it is actually well absorbed orally and it penetrates the blood-brain barrier and it's metabolized in liver mainly by cytochrome 3A4A. So basically, those which will be substrate of this going to interfere with this class of drugs. One important things to be remember about neurokine receptors are that aprepitant should not be given with QT interval prolonging drug. Like cisapride is one of the drugs. Okay, one of the drugs which is basically involved in the increasing the QT interval. So obviously, it is a situation which may lead to a life-threatening for ventricular tachycardia and may lead to abnormal heart rate. Okay. If you found, you will find that this class of drugs do have a good tolerability, but some of the side effects which is associated with this class of drugs, we can list them like weakness. Individual do experience weakness, do experience fatigue, flatulence. Okay, so these are some of the common, rather, side effects of this class of drugs. Now let's move to a very important class of drugs, that is the prokinetic drugs. Okay, the prokinetic drugs. So what actually the prokinetic drugs do? Okay, these are the drugs which basically promote the gastrointestinal transit and speed gastric emptying by enhancing the coordinated propulsive motility. Okay, so these are the class of drugs which is
do involve in promoting the gastrointestinal transit, speed gastric emptying by enhancing coordinated propulsive motility. So it will be better for us that we should know that how the peristalsis, that means the involvement of the neuronal network in the enteric nervous system, that how it do involve in the peristalsis. If we know that particular physiology, then it will be easy for us to understand that how these prokinetic drugs are actually working. As they enhance a coordinated propulsive motility, we should have an idea that the emesis which may do occur, or these prokinetic drugs which can be used for the purpose of to prevent that particular emesis, might do involve in leading to the irritation in the GI, and it may occur if any altered physiology occur in the body which may cause in an individual, which may cause the injury, or it may cause the stomach content, okay, the stomach content to properly move. So we have to understand that particular alter physiology in the body. So before to that, let's talk about that how the neuronal network is do involve in the peristalsis. Before to that, okay, we will list the drugs along this class later one. Let's move. Let's first of all discuss that what actually happened. Now, see. Uh, let's talk about the neural network of the enteric nervous system involved in GIT peristalsis. Now, we have a layers, a transverse sections of the layers of the GIT onto the left side of the slide, you can see. So, what we know that it has, let's first of all try to understand the diagram. Then eventually we will try to understand the what lead to the peristalsis movement over here. Okay. Now it have the mucosal layer. This one, the mucosal layer, you all must be knowing. I have earlier also shown this, that it is basically consists of three layers. One is the epithelial layer, which has been shown here, the epithelial layer. Then we have the lamina propria, and we have this layer, that is the muscularis mucosa, isn't it? The musculary mucosa. Now let's see. And this is your lamina propria, and this is your epithelium. Now, what happened? Any mucosal stimulation, okay, any mucosal stimulation, okay, whatever the stimulation, I'm just considering as there is a mucosal stimulation. So what will happen? We have a specific cells like the enterochromaffin cell. Enterochromaffin cell. We have enterochromaffin cell here. Okay. So any emetic stimulus or any stimulus which lead to the mucosal stimulation. Okay, mucosal stimulation. What would happen? Serotonin will be released. Okay, serotonin is going to release by the enterochromaffin cells. Okay, now this event, this release of this, okay, this release, what will happen? This serotonin is going to excite the intrinsic. It's going to excite the intrinsic primary afferent neuron. Okay, these are the
intrinsic primary afferent neuron. And this intrinsic primary afferent neuron is going to communicate with the ascending and the descending interneuron. Okay, they're going to communicate with the ascending and the descending neuron. Now, if we have this section, okay, this is towards the oral and this is towards the anal. Okay, so what will happen due to the mucosal stimulation? What will happen? There will be release of serotonin, and serotonin which is going to bind with their receptors, and as a result, what will happen? It's going to excite the intrinsic primary afferent neuron. Okay, and further it is communicating with the ascending neuron and descending neuron. Okay, ascending neuron and descending neuron. You will be finding here that this ascending neuron and descending interneuron do involve in stimulating the excitatory motor neuron and inhibitory motor neuron. And as a result, what happened due to the involvement of this myenteric fluxes, these are nothing but they are the myenteric fluxes. What happened? It's lead to the release of some neurotransmitter like excitatory of motor neuron will lead the release of acetylcholine. Okay, release of acetylcholine, and it will lead to contraction of the smooth muscle. Now, while this, the inhibitory motor neuron, some of the transmitter basically release like the nitric oxide. Okay, the nitric oxide, which will be involved in the relaxation. So you can find that they both have a coordination of contractions and relaxation, which you can find in this diagrams, which led you to the movement of the bolus along to this structure. That means contractions and relaxations due to the release of serotonin specifically acting to their specific receptors. Okay, and thus let this occur in a coordination manner. Okay, so this is what actually do occur, but some cases may be there which may impair this motility. Some cases may occur which can impair this motility, and as a result, what would be, you will be find that the excess serotonin which is acting, they may also act onto the serotonin receptor. Okay, extrinsic primary afferent neuron. Okay, onto the serotonin receptor. And you all must be knowing this, that they do involve in triggering the vomiting center via the relay area. Isn't it? So it will cause emesis. It's going to cause emesis. Now here possibly how to manage such conditions or such events do occur. So here we have a class of drugs which is known as the prokinetics, and we have just seen that prokinetics are the class of drugs which basically what they are doing, they are basically promoting the gastrointestinal transit and speed the gastric emptying by enhancing a coordinated propulsive motility, isn't it?
For this, what are the different classes of drugs we are having? We are having metoclopramide. What we have? We have metoclopramide, metoclopramide. We have domperidone, peridone. So these are some of the prokinetic class of drugs which can be approached to prevent the process of emesis if occurred by this emetic stimulus. So you can see that these drugs are actually blocking this these drugs actually involve have an agonist action in the 5-HT4 receptors, and thus involving to improves the gastric motility. So let's consider one class of drugs here which will be used for the purpose, that is your metoclopramide. So let's first of all discuss about the metoclopramide, then we will be talking about the other drugs also. Okay. So we have metoclopramide. Let's get back to the slide where we have the metoclopramide. Yes, we have the metoclopramide. Now metoclopramides, now if you see what we have just seen, so this is the substitute, this metoclopramide is the substitute benzamides, okay, and you will find that this is basically structurally similar to procainamide, but this is pharmacology different from them, okay, this pharmacology differ from procainamide, so it maybe have a similar structures but different. Now let's see how does it show its actions on the basis of what we have just learned. What they do involve, they do have a 5-HT3 receptor agonist action. Okay, 5-HT3 receptor agonist action. Additionally, they do act through both dopaminergic and serotonergic receptors also. Okay, so they do have a blocking to dopaminergic as well as serotonergic receptors, and they have a, and thus they are blocking the vagal and the central 5-HT3 antagonist actions. Okay, so this is how you can find out that this class of prokinetic drugs actually showing their action. Okay, now one more thing that we should remember, that these class of drugs, if you want to, okay, if you want to prevent the process of emesis, this you should prescribe these drugs to be administered 30 minutes before any meal, and thus it will be prevent the process of emesis possibly. Okay, so now let's talk about the therapeutic uses of this class of drugs. As I had just mentioned, one of the very commonest therapeutical uses can be approaches by using this class of drugs in case of gastroparesis. Now, what happened in case of gastroparesis? If you see, gastroparesis is a condition in which individual cannot, what we can say, cannot empty their stomach. Okay, cannot empty their stomach. Okay, so the content would, what would you do? The content would lead to irritation of the GIT, and as a result, it may cause emesis. Okay, now if you see these conditions, which
these are the some of the conditions which can lead to gastroparesis, like we can say that if there is some sort of an surgery in esophagus or in small intestine, okay, you can also find that if there is some sort of an injury to the lungs, okay, and it may also associated with some sort of autoimmune disorders, or in case of hypothyroidism also, and it may also associated with some sort of certain nervous systems also. So probably by prescribing metoclopramide or this class of drugs, we can improve the gastric emptyme. Okay, one more. Okay, this is one of the cases in which we can use metoclopramide. Other could be like in case of a diagnostic procedure. Okay, procedure diagnostic procedure, what we can say, if there is any what we can say, intestinal intubation. Okay, if there is any intestinal intubation, okay, this may lead to emesis. Okay, so obviously during these cases also we can have these drugs to prevent the emesis. Along with this, we can also this can be also used in case of other GIT dysmotility syndromes also, or it can be also used in case of persistent hiccup. Okay, persistent hiccup, it can also be used. Okay, and additionally, along with this, we have already seen that the other drugs like the neurokine as well as the 5-HT3 receptor antagonists do have possibly used in case of chemotherapy. So they can be also used in case of chemotherapy-induced vomiting. But possibly we do prefer the one which we have already mentioned in the earlier cases. Now let's talk about some of the adverse effects they do experience. Some of the adverse effects they do experience. So adverse effects, like they do show extrapyramidal effects. Okay, they do some may experience dystonia, and some cases of cardiac dyskinesia is also being reported. Okay, and galactorrhea and gynecomastia can be listed under the adverse effect of this drug. Now, along with, in contrast to metoclopramide, we also seen that we also have a domperidone in this class of drugs. Okay, um, they it also having a modest what we can say prokinetic activity. Okay, so these are the class of drugs which we can put under the what we can say prokinetic drugs, which is basically involved in the inhibiting the dopaminergic receptor, that is the release of dopamine. Okay, so along with this, there are along the prokinetic drugs, we do have cisapride, we have, but basically which actually falls under the serotonin receptor antagonist. Okay, we do have the property to enhance the gastric motility, but you will be find that this class of drugs, this that means which have a or rather we can say serotonergic prokinetic drugs. Okay, serotonergic prokinetic drugs. Okay, prokinetic drugs. If you see, okay, uh, these users have been restricted because this class of drugs, you will find that they do show serious adverse cardiac effects. So they are discontinued, or um, they are banned. Okay. So one of the drug like cisapride. Okay, it is a serotonergic prokinetic drugs. If you see, you will find that these 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 also
these also show, or rather we can say that it also helps to help in gastric emptying. It also help in gastric motility as metoclopramide do. Okay. Uh, uh, as well as you will also find that additionally to whatever we have seen in case of metoclopramide, okay, metoclopramide or domperidone, we can find that these class of drugs or cisapride is basically do involve in restoring and facilitate the motility throughout the GIT. That means it's also including the colon, which is not possible in case of this metoclopramide. Okay, so in due to this reason, you will also find that uh, the individual do experience diarrhea. Okay, loose stools, they do experience diarrhea also because of this. Okay, so uh, these are the prokinetic drugs in which we basically prescribe metoclopramides and if you see, cisapride is basically discontinued from 2011 because of the serious ventricular arrhythmia it caused. Okay, so we have just seen some of the antiemetic drugs which can be used to suppress some of the cases like chemotherapy induced vomiting. Okay, and number of cases in which or the altered physiology just cause irritation in the stomachs. One of the cause we have just seen that do experience by individual in case of gastroparesis. So, according to the specific emetic stimuli, we can choose the appropriate anti-emetic drugs. Okay. Now let's move to the another class of drugs, that is the anticholinergic. What we have, the anticholinergic, or rather we can say the muscarinic receptor antagonist. Okay, the muscarinic receptor antagonist. In here, what we have hyoscine, okay, the scopolamine or the dicyclomine. Okay, uh, so you will find that these drugs actually block the conduction of nerve impulse across the cholinergic link in the pathway leading from vestibular apparatus to the vomiting center and has a poor efficiency in vomiting of other equivalents. So basically what we can say, they are involved in blocking the nerve pulse, which do involve via the cholinergic link. Okay, cholinergic link leading to emesis. Okay, now in order to this, we should understood that these may be used in case of motion sickness, or maybe used in case of morning sickness. Now, let's before we discuss about the drugs, let first of all understood what leads to motion sickness and what leads to morning sickness, and how this cholinergic link which leads to the vomiting center to cause the emesis can be prevented. Let's see. So motion sickness. Okay. Now motion sickness. The motion sickness, I think many of you have experienced, or some of. So for this, what we know, motion sickness is actually occurred due to unfamiliar motion. Unfamiliar motion. Okay. Inputs which coming from the vestibular, visual, or sensory. So we are talking about the inputs we are coming from the visual input, sensory inputs, which leading to the which is due to disturbed spatial orientation. What is the cause? It is due to the disturbed spatial orientation. That means
what our brain is expecting. Okay, what our brain is expecting about our spatial orientation. Is there any such situation which lead to disturb the spatial orientations? Then what will happen? It's going to lead an unfamiliar motion, and these unfamiliar motions which an individual do perceive from its visual input or its sensory input, and what our brain is expecting the motion, there do occur a neuronal mismatch. Okay, and due to which some of the mediators get released in excess because of this neuronal mismatch, because of the disturb in the spatial orientation, leading to the secretions of histamine and acetylcholine. And we all know that these are all emetic stimuli and who involve in trigger the vomiting center or the emitting center, and the person experience health. So what we need to we need to target those possible pathway. Okay, those possible pathway by which we can prevent or suppress the possible attack of motion sickness resulting in MS. Okay, so keeping this in mind, one thing. Next one, we talk about that it can be also used in case of morning sickness. Okay, it can be also used in case of morning. Now, preferentially, if you do observe, you will find that uh, the vomiting reflex do occur in case of morning sickness. It is because of the gastrointestinal disturbance. What we can say generally due to the gastrointestinal disturbance. Okay, and if you see, you will find that these gastrointestinal disturbance do involve in exciting number of receptor which is expressed in the CTJs or NTS. That is the 5-HT3 neurokine receptor H1 or the muscarinic receptor and so on. And thus, we can say it may lead to emesis. But recently, if you do find another receptors has been discovered which show the pathogenesis of vomiting during pregnancy. Okay. Now, what happened here? You will find that due to this, what happened? Uh, uh, Due to this, what happened? Uh, GDF, GDF15. Okay, it is one of the growth differentiant factors. It is the growth differentiant factors. It is supposed to be expressed. It is supposed to be. It is the hormone which is basically produced by the placenta. Okay, and it is expressed, and this you will find that uh, this basically the pathogenesis which do involve in case of emesis in these conditions may do involve a number of factors, like it may involve genetic variation, or it may involve in an individual who is deprived of nutrients. It may involve in individual who do experience long-term fasting, or it may involve in those individuals who do experience hypothyroidism. Okay, so what would happen? It's going to increase this growth differentiate factor level. So what will happen due to the rise of this? Okay, due to the rise of this, what we can say abnormally rise of this, it's going to what we can say going to uh, respond to a specific receptor which is known as the
what we can say, that is binding with this hormone which do release in this case. And it has been proposed in some cases that they do show their binding with the GFRL receptors, where in area of ostromyel solitary tract nucleus, and as a result, we will find that it do involve in inducing emesis. Okay, they do involve in emesis. So this is a possible new pathogenesis which can be discussed, which do involve morning sickness. So with these things, we have to, as we have just seen, that we can use those management like the anticholinergic drugs can be used like the hyoscine or the dicyclomine for treating these cases. Okay, so we have hyoscine to be used. Okay, then hyoscines are some of the drugs, are the drugs in anticholinergic, which is basically effective for motion sickness. Okay, and some of the side effects, if we talk about the side effects of this, then we can say that the individual do experience sedation. Okay, and you will find dry mouth. Okay, so these are some of the common side effect which is experienced by what we can say, experienced by the individual who are on this class of drug. Dicyclomine, if you see, you will find that they can be also used in case of motion sickness, also can be also used in case of morning sickness, and one of the possible drugs in the management of morning sickness. Okay, because no as such teratogenic effects related to teratogenic effects have been found using this class of drug. So anticholinergic can be one of the possible drugs for the treatment of this. So we have another drugs which also used in case of motion sickness, and that is are the H1 antihistamine. We have promethazine, we have diphenhydramine, we have dimenhydrinate, and so on, and sinergic. Okay, these are some of the useful drugs which can be used in case of motion sickness. Okay, and basically they do along with their additional along with their actions as an H1 antihistamine, you will find that they do show central anticholinergic actions also. Okay, and you can find that these drugs can be more or less prescribed in case of chemotherapy-induced nausea, vomiting can be also used. Okay, so we have another class of drugs which can be used. Okay, another class of drugs which can be used like the we are already out of time. I will just finish up quickly. So we have neuroleptics. Okay, that is the neuroleptics. We have neuroleptics. What we have neuroleptic, we have phenothiazine and chlorperazine. Chlorperazine and phenothiazine we have. This class of drugs, you will find that one of the very important drugs that I want to mention here, chlorperazine. Chlorperazine. It is very much highly effective in vertigo. Okay, this is one of the drugs which is basically used in case of vertigo. Vertigo can be used this class of drug. Okay, if you see, they can these neuroleptic drugs. You can also find that they can be used in case of drug-induced and post-operative nausea, vomiting. In that particular cases, also they can use. You will also find that they can be used in case of
Disease induced vomiting like gastroenteritis, urema, or liver disease. Or in case of migraine, also this class of drugs can be used, which is basically involved in blocking the D2 receptor in the chemoreceptor zone. And you will also find that some of the emesis which is associated with malignancy, okay, they can be also used in these cases also. And along with this, you will find that some of the, if we see some of the side effects of this class of drugs, we can say that muscle dystonia, one of the very common, what we can say, a very common side effect of this class of drugs is muscle dystonia. You will specifically able to find this things in case of children. Okay, in case of children. So these are some of the classes of drugs which basically use in depending upon the number of stimuli that you involve. Okay, so if we just end before the time is already over, so I will just move on to the particular slide where I have mentioned all the drugs to have a summary of what we have just did. So we did talk about the antiemetic drugs, in which we did talk about the number of drugs depending upon their specific action, specific actions on targeting by identifying the specific emetic stimuli. These are anticholinergic drugs. We have H1 antihistamine. We have neuroleptic drugs. We have prokinetic drugs. We have serotonin antagonistic drugs. We have neurokine receptor antagonistic drugs. And along with this, we have also seen that the adjuvant antiemetic drugs like the dexamethasone, where we can. So this is the possible antiemetic drugs that can be discussed today. So before I end, if you have any sort of query, you can come up, or because the time is already over, so we will wait for ma'am to come. Okay, do you have any query? You can come. স্যার বলছিলাম যে স্যার প্রোকাইনেটিক এজেন্টসের মধ্যে স্যার আপনি বললেন সিসাপ্রাইডটা এখন ইউজ হয় না, তো তাছাড়া কি স্যার এই যে মোসাপ্রাইড ইটোপ্রাইড আছে এগুলো কি স্যার ইউজ হয়? Etopride, because most of the then you will find that they do if you they do have a cardiac effect, okay, because of which they are they have a limited restriction of use. Okay, but out of this etopride, you will find that they do are they can be have a safer side as a prokinetic drug in Okay, case of sir. now. Yes, any others? Or else we will end up here, and we will continue with the next topic in the next class. Yes. Okay, fine. So, ma'am is already in the data room. Thank you, sir. Okay, students. So I leave now. Ma'am is already in the class. Thank you, sir.
গুড মর্নিং স্যার। অভিজিৎ স্যার আপনি আছেন? Hello, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. I'm not. Good morning, ma'am. You are audible. Yes, good morning, sir. Yes, yes. Thank you, sir. I'm just waiting for the screen to be shared. Okay, to continue with the previous chapter that we were talking about was structure of proteins. Now, we had seen the reasons of primary structure, secondary structures, tertiary. Now coming to the structure analysis part, and the structure analysis part would be starting from Ramchandran's plot. So Ramchandran's plot, we will be today discussing about Ramchandran's plot. This is the plot for called as Ramchandran's plot. Now some things which you can see from the plot. Yes, can you just check out what are the things you can see from this plot? Yes. ম্যাম ওই যে প্রোটিনের যে সেই স্ট্রাকচারস গুলো ছিল সেই স্ট্রাকচারস গুলো তো এখানে আছে, মানে আলফা হিলিক্সের মধ্যে লেফট হ্যান্ড আর রাইট হ্যান্ড, আর যেটা বিটা প্লেটেড যে শীটটা সেই বিটা প্লেটেড শীটের এখানে মানে রিপ্রেজেন্টেশন আছে। ব্যাস, আর কিছু নেই দেখতে পাচ্ছ? এটা একটা প্লট, এটা একটা গ্রাফ প্লট বলতে পারো। কি দেখছো, কি দেখতে পাচ্ছ এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্লটে? হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ দিস প্লট? ম্যাম সেই চারটে কোয়াড্রেন্ট হিসাবে ডিভাইড করে তারপরে স্ট্রাকচার ইয়ে দিয়েছে বেশ, বেসিক্যালি। আমি এখানে দেখতে পারি যে এই প্লটটা চারটে কোয়াড্রেন্টে ডিভাইড করা, রাইট? না, এটা চারটে কোয়াড্রেন্ট, কোয়াড্রেন্ট 1 এখান থেকে শুরু করি, সরি এখান থেকে শুরু করি। সো আই উইল টেক দিস অ্যাজ কোয়াড্রেন্ট 1, কোয়াড্রেন্ট 1। তারপরে আবার যদি এখানে চলে যায়, দিস উইল বি কোয়াড্রেন্ট 2। ওকে, তারপরে এখানে 3 and this will be 4, quadrant 4, right? So 1 2 3 4 এছাড়া আর কিছু? এছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছ? আমি ফাই আর এই পিএসআই যেটা, ফাই আর ফাই এর প্লাস ফাই মাইনাস ফাই প্লাস আর পিএসআই যেটা আছে এই সাইডে। So what is this phi and psi? ম্যাম অ্যাঙ্গেল হচ্ছে। কিসের অ্যাঙ্গেল হচ্ছে? হুম, So this is a plot between phi and psi. Absolutely correct. So next characteristics হলো যে it has দুটো অ্যাক্সিস আছে, y axis and x axis. y axis টা কোনটা? y axis টা হচ্ছে এইটা, হচ্ছে y axis। আমি একটু কালারটা ইউজ করি, so I'll take this. So this is the y-axis and this is the All. x-axis, right? Y-axis and x-axis. এছাড়া আর কি দেখতে পাচ্ছ? y-axis এ আমরা psi কে put up করেছি আর x-axis এ আমরা phi কে put up করেছি। So phi will be represented as this and psi will be represented as this. Anything else? Anything else? Positive.
ওকে ঠিক আছে। Anything else? Yes, anything else? ম্যাম ওই চারটে কোয়াড্রেন্ট রয়েছে তার মধ্যে পজিটিভ নেগেটিভও রয়েছে। Right. ম্যাম 180 ইয়েটা লিমিটটা 0 to 180 180 একটা এক সাইডে -180 একটা সাইডে +180 ঠিক সেরকম -180 একটা সাইডে +80. Now what does -180 and +180 suggest করে? এটার এই -180 and +180 কি বলতে চাইছে? কোনো আইডিয়া? কোনো আইডিয়া? ম্যাম অ্যাসিডিক বেসিকের কি অন্য ব্যাপার আছে কি? না অ্যাসিডিক বেসিকের ম্যাম অ্যাবাভ দ্য প্লেন বিলো দ্য প্লেনের কিছু ব্যাপার আছে? above the plane below the plane না তা যদি বলি আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেলস আছে, তোমরা তো নিজেরাই বললে অ্যাঙ্গেল আছে, তো অ্যাঙ্গেলটা রোটেট করছে থ্রু আ প্লেন অফ ম্যাম 360. লেবোডেক্সট্রোর কিছু ওরকম মিরর ইমেজ টাইপের? না ঠিক রোটেশন, অ্যাঙ্গেলের রোটেশন হচ্ছে, দুটো অ্যাঙ্গেলের রোটেশন। নাও এটা dihedral angles bolche egunoke. Now what are dihedral angles? Let us see. Now this Ramchandran's plot is basically to understand the steric hindrance between the secondary structures. Steric hindrance of the secondary structures. Yes. ম্যাম বলছি আপনার মনে হয় হেডফোনটা একটু সরে গেছে, মানে ফিবল আসছে খুব। ফিবল আসছে? হ্যাঁ ম্যাম। আমার আমি কলেজে আছি, কলেজে আমি এখনো মাস্ক খুলিনি, মাস্ক পরেই আছি, আর হেডফোনটা ঠিক মাস্কের ভেতরে। আচ্ছা ম্যাম। জাস্ট আ মিনিট, আর একটু অ্যারেঞ্জ করে দিই। ওকে ওকে এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম এবার হ্যাঁ আসছে। ম্যাম এমনি ঠিক আছে। Okay. Now we will be talking about the secondary structure phi and psi bond. আর এখানে রামচন্দ্রনস প্লট এটাই বোঝায় কোন এনার্জি লেভেলে প্রোটিন স্ট্রাকচারটা আছে। এটার মানে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স হলে প্রোটিন স্ট্রাকচার, সেই জায়গায় প্রোটিন স্ট্রাকচারটা মিনিমাম এনার্জি লেভেলসে সবসময় রিটার্ন করবে। অ্যান্ড দিস বন্ডস, এই যে ফাই অ্যান্ড সাই বন্ডস এর রোটেশন কোন পজিশনে আছে আর কতটা মিনিমাম এনার্জি লেভেলসে আছে সেটাকে বোঝার জন্য রামচন্দ্রনস প্লট ইউজ করা হয়। ইটস বেসিক্যালি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টেরিক হিন্ড্রেন্স ইন দি secondary structure of the proteins. Right. কোনটা পেপটাইড বন্ড বলতে পারো? Which is the peptide bond? আমি CONH টা তো। CONH টা, রাইট। CONH টা হচ্ছে C double bond ও NH টা হচ্ছে peptide bond, right? So this is one peptide bond, right? And this is the other peptide bond. Now they are very stable bond. কেন বলতে পারো why they are stable bond? They are the most stable bond. এরা ভীষণ rigid bond, এদের কোনো রোটেশন নেই। এই রোটেশনটা কেন নেই? ফার্স্ট ইয়ারে চলে যাও, রোটেশন কেন নেই? What could be the reason of this bonds having no rotation or they don't rotate? So these are the peptide bonds. They are the peptide bonds. Okay. So they are the peptide bonds. আমি P লিখলাম. So they don't rotate. Why? Can you tell me why? What could be the reason?
ম্যাম কোয়েশ্চেনটা না বুঝতে পারলাম না। বললাম পেপটাইড বন্ডস আর দে ডোন্ট হ্যাভ রোটেশন, দে আর রিজিড, তারা রোটেট করে না। কেন রোটেট করে না? ওকে, দ্য রিজন ইজ এই যে কার্বন অ্যাটমটা আছে এর সাথে নাইট্রোজেন একটা বন্ড তৈরি করে। কিভাবে না, অক্সিজেন ইজ মোর নেগেটিভ, ইলেকট্রোনেগেটিভ। তা ইলেকট্রোনেগেটিভ হলে এই লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনসটা এর সাথে চলে যায়, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট এইখানে যে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার্স অফ it will take the electron from the oxygen, this will be more electronegative, and as a result কার্বন এর সাথে নাইট্রোজেনের সাথে, যেহেতু কার্বন নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস আছে, এর সাথে একটা ডাবল বন্ড তৈরি করে। জাস্ট আ মিনিট। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ এসছি। কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। So this there forms a double bond. না এই ডাবল বন্ড হওয়ার জন্য, অ্যান্ড উই নো দ্যাট ডাবল বন্ডস, এখানে একটা টাউটোমেরিজম তৈরি ক্রিয়েট হচ্ছে। টাউটোমেরিজমের জন্য এই জায়গাটা ইজ মোর স্টেবল। সো তুমি যদি দেখো এই পেপটাইড বন্ডস উইল বি মোর স্টেবল দেন দি আদার বন্ডস। নাও এইটা একটা আলফা কার্বন অ্যাটম, এটা একটা আলফা কার্বন অ্যাটম। এই আলফা কার্বন অ্যাটমের সাথে সাথে আমরা দেখছি যে নাইট্রোজেন যেটা অ্যাটাচড আছে এর ভেতরে একটা বন্ড তৈরি হচ্ছে। সেই বন্ড গুলোকে বলা হচ্ছে, একটাকে বলা হচ্ছে ফাই বন্ড, একটাকে বলা হচ্ছে সাই বন্ড। অ্যান্ড এটা দেখো, যদি এটার তুমি এখানে চারটে অ্যাটমস আছে, এই চারটে অ্যাটম একটা প্লেন সিস্টেম, প্লেন তৈরি করছে, ঠিক আছে? দিস আর দি টেট্রাহেড্রাল প্লেনস। এই প্লেনের মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়, এই প্লেনটার ভেতরে একটা অ্যাঙ্গেল, আর এরা রোটেট করে, এক দুজনের এগেনস্টে রোটেট করে। এই কার্বন দিস আলফা কার্বন অ্যাটমের সাথে সাথে এই প্লেনগুলো রোটেট করে। this can rotate or this will rotate. Now when there is a rotation among them, যদি এই কার্বনের সাথে আমরা জানি কোনো বড় গ্রুপ যদি থাকে, আমরা জানি যে গ্লাইসিনে এটা এইচ থাকে, প্রোলিনে এটা একটা বড় ইমিন ইমিন গ্রুপ থাকে। তো এই because of the big bundle of the molecules, there could be a steric hindrance, and steric hindrance মানে unstable position, so those positions will not be very stable because high energies are would be required for that. So সবচেয়ে মিনিমাম কনফিগারেশন এই পজিশনে কি হতে পারে সেটা আমাদের রামচন্দ্রন প্লট ডিসাইড করে। সো তাই জন্য রামচন্দ্রন প্লটে আমি তোমাদের একটা ভালো ইউটিউব দিয়ে দেবো টু মেক ইট মোর ক্লিয়ার, যেখানে প্রত্যেকটা রোটেশন দেখাচ্ছে, প্লেনের এক একটা রোটেশনে দেখাচ্ছে যে কোন রোটেশনে মোস্ট মিনিমাম যেখানে স্টেবল থাকছে, সেই পজিশনস গুলো ইজ দি মোস্ট কমফোর্টেবল পজিশনস ফর দি প্রোটিন স্ট্রাকচার টু গেইন ইটস কনফার্মেশন। কারণ আমরা জানি যে যখন প্রোটিনের কোনো পার্টিকুলার স্ট্রাকচার থাকবে, সেই স্ট্রাকচারটা তার ফাংশনটাকে ডিরাইভ করবে, অ্যান্ড সেই স্ট্রাকচারটা comes from this angle or interaction of the molecules. এটা আগেও দেখেছি আমরা যে যদি হাইড্রোফোবিক বন্ডস বেশি থাকে, যদি হাইড্রোফোবিক atoms বেশি থাকে, so that will decide the foldings of the
various foldings of the protein if they are present in a aqueous solution. Karon, like will hydrophobic bonds will be outer surface. Hydrophobic bonds will be in the inside, and the like molecules, that is the hydrophilic molecules, will be in the outer surface along with the aqueous medium. So that will create the folds or the foldings of the proteins. This is the main principle behind the formation of the primary structures. Now, amra jani secondary structures. Sorry. Now, this secondary structures, depending upon the bulkier groups, would also attain a specific conformation depending upon this phi and psi bonds. আর এই phi and psi bonds এর স্টেবিলিটিটাকে স্টাডি করার জন্য রামচন্দ্রনস প্লট ইউজ করা হয়েছে। Now, secondary structure already আমরা দেখেছি that there are two types of structures that is most prevalent. কি কি? একটা হচ্ছে primary alpha helix. Alpha helix can be of two types, right-handed, left-handed, and beta sheets which are of two types, parallel and anti-parallel. Now, এদের positions এরা কিভাবে এক দুজনের সাথে এদের যে প্রাইমারি স্ট্রাকচারটা আছে, যে প্রাইমারি স্ট্রাকচার মানে মেন অ্যামাইনো অ্যাসিডস যে বাইন্ড করা আছে, তারপরে যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে, তার সাথে সাথে এই প্লেনার স্ট্রাকচারের সাথে কি ইন্টারঅ্যাকশন, সেটাকে রামচন্দ্রনস প্লটে আমরা দেখতে পারি। So this, suppose this is a protein, and this protein has this alpha helix as well as the beta sheets. আর এইগুলোকে লুপস বলা হয়, যেগুলো these are the loops, right? These are the loops. এই লুপস কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। এই লুপস কি দিয়ে, তো who is the principle, what is the principle behind the loops, how the loops are formed? ম্যাম প্রোলিন ছিল, প্রোলিন দিয়ে আর লাইসিন হ্যাঁ, দিয়ে। গ্লাইসিন আর প্রোলিনের ভেতরে এটা একটা, এই লুপস এর ভেতরে মোস্টলি গ্লাইসিন এন্ড প্রোলিন স্ট্রাকচার অ্যামাইনো অ্যাসিডস থাকে, এন্ড বিকজ অফ দ্য কিঙ্ক এই ফোল্ডস গুলো তৈরি হয়। কিন মানে ফোল্ডিংস, অফ বিকজ অফ দ্য ডাবল বন্ডস বিটুইন দেম এই ফোল্ডস গুলো তৈরি হয়। নাও এই বিটা শিট এটা সবসময় দেখবে যে সাই বন্ডস এর বিটুইন 0 to -80, যেটা মোস্ট অফ দি প্রোটিন মলিকিউলস এ দেখা যায় হচ্ছে রাইট হ্যান্ডেড আলফা হেলিক্স। 0 to -80 এর ভেতরে সব সময় সাই বন্ডস উইল টেক ইটস রাইট হ্যান্ডেড alpha helix. এটা হচ্ছে most stable formations of the alpha helix condition from 0 to -80. ওই টর্স 5 bonds এর রোটেশনটাকে সবসময় স্টেবল কোথায় বলা হচ্ছে 0 to -80। এই সাইডেই তুমি সবসময় দেখবে রাইট হ্যান্ডেড আলফা হেলিক্স। ওকে, beta sheets that can be parallel, anti-parallel is between না, আরেকটা কথা যেটা বললাম না সেটা হচ্ছে এই দিকে দেখো, এখানে 5 bonds কোথা থেকে 0 to -80 5 bonds, আর 5 bonds হচ্ছে -80 to 0. So at this position they are the most stable. That means they are in the, always they will be in the fourth quadrant. তুমি সবসময় আলফা হেলিক্সকে, রাইট হ্যান্ডেড আলফা হেলিক্সকে সবসময় ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের মাঝখানে পাবে। Now about the beta sheets can be of দু রকমের, anti parallel, parallel। এটা কখন দেখবে, the psi bonds of the beta sheets
The psi bonds of the beta sheet is always positive, has a positive rotation. So from 0 to 180 you will find them, while the phi bonds of this beta sheets will be always in minus 180 to 0 degree. So A position it, so they are in the quadrant 1. You will always find them. Next comes the left-handed alpha helix. Left-handed alpha helix will have both positive phi bonds and both positive psi bonds. So both positive phi bonds and their rotation will be always between 0 to 180. So basically যদি কোনো আমরা প্রোটিন স্ট্রাকচারকে অ্যানালাইসিস করি তাদের এনার্জি লেভেলস দিয়ে, সো তাদের যে ডটস গুলো আমি পরে দেখাবো যে এদের ডটস দিয়ে এইগুলোকে ডিরাইভ করা যায়, সেই ডটস গুলোকে দিয়ে আমরা তাদের স্টেরিক হিন্ড্রেন্স মাপার জন্য প্রত্যেকটা ফাই অ্যান্ড সাই বন্ডে কিরকম স্টেরিক হিন্ড্রেন্স আছে সেটাকে ডিটেক্ট করার জন্য আমরা রামচন্দ্রনস প্লটটাকে ইউজ করে থাকি। Let me show you one example of one protein structure where you can just so this is an example যেখানে বন্ডস এর এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস এর ভেতরে যে ফাই এন্ড সাই বন্ডস গুলো আছে দেখতে পাচ্ছ, what is the difference between phi and psi bonds of glycine and proline? ম্যাম গ্লাইসিনটা তো 4টে কোয়াড্রেন্টেই আছে। অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স অফ গ্লাইসিন, এটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স অফ কমপ্লিট গ্লাইসিন মলিকিউলের, শুধু গ্লাইসিন দিয়ে একটা পুরো চেইন তৈরি করা। তা তুমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ উপরে ওটা বিটা শিটের, এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ডেড শিটের। the difference between the phi and psi bonds এর ডিফারেন্সটা বলার চেষ্টা করছে এখানে। ম্যাম থার্ড কোয়াড্রেন্টে আছে মানে ওটা কোন স্ট্রাকচার হচ্ছে তাহলে? এটা এইখানে হ্যাঁ থার্ড কোয়াড্রেন্টে কি ছিল? থার্ড কোয়াড্রেন্টটা খালি ছিল, ওই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি।
this could be the it shows Anti-parallel a beta steric না এইখানে the most favorable conditions এইখানে positions of amino acids দেখা যাচ্ছে okay so this could be আমি যতটুকুন স্টাডি করেছি আমার অতটা নেই কিন্তু আমি যতটুকুন স্টাডি করেছি this plots are this stable areas যেখানে এই তুমি atomic structures গুলো দেখবে তাহলে 5 bond এখানে যেই 5 বন্ডটা আছে that is from 180 degree 0 to 180 degree 180 হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে প্লাস 5 কিছু স্ট্রাকচারস আছে যেগুলো মোর স্টেবল স্ট্রাকচার ঠিক আছে নাও ইন দিস কেস ফর এক্সাম্পল যে বাকি হোয়াইট পোর্শন গুলো দেখছো দিস আর নট দ্য পজিশনস ওয়্যার আই মিন the atoms are present or they are not in this position they are the most discomfort positions and these are the most comfortable position abundant of presence of the atomic structures are there in this area so this is the most stable percentage area আর ম্যাম অরেঞ্জ পার্ট গুলো অরেঞ্জ পার্টটা এইখানে আমি একটা জায়গা থেকে নিয়েছি এটা হচ্ছে মোস্ট এখানে দেখো লাইট আর ডার্কেস্ট সো মোস্ট অফ দ্য বিটা শিটস এই ডার্ক পজিশনে পাবে হালকা যেগুলো পজিশনস হবে ফেভারেবল পজিশন দিস ইজ দ্য মোস্ট কমফোর্টেবল পজিশন ওকে লিস্ট এনার্জি কনফিগারেশন লিস্ট এনার্জি আর এইটা হচ্ছে তার থেকে লোয়ার আর এই পজিশনে হবেই না আসতেই পারে না দেয়ার উইল বি হাই স্টেরিক এন্ডুরেন্স ঠিক আছে হ্যাঁ 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 তাহলে তুমি এখান থেকে দেখো যে এই পার্টটা যেরকম এই পার্টটা আছে এই পার্টটা হচ্ছে মোস্ট ফেভারেবল পজিশন okay most favorable positions these are the most favorable positions quite possibly this will be the right handed helix alpha helix structure আচ্ছা আরেকটা দেখাচ্ছি আর একটু ক্ল্যারিটি নিয়ে আসার জন্য আমি একটা ইউটিউব দেখাবো ইউটিউব অ্যাটাচ করে দেবো খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেনেশন করা আছে So again, I show you here, there এখানেও তুমি দেখতে পারবে এবার দেখো see so these are the most favorable positions of the anti-parallel beta sheets or the beta sheets as such okay and this are the right এই পোর্শনটা হচ্ছে যেখানে হালকা ডটেড লাইনস থাকবে they are the different positions of the amino acids or different proteins have different groups of amino acids সেখান থেকে এই স্টেরিক হিন্ড্রেন্সটা পাওয়া যাবে what is the most favorable positions or তাদের প্লেনের ভেতরে কিরকম রোটেশন হচ্ছে কেমন রোটেশন হচ্ছে এইটাকে পজিশনস এখান থেকে এই রামচন্দ্র প্লটস থেকে বোঝা যায় না দিস ইজ অ্যান এক্স-রে ডিফ্রাকশন স্টাডিজ এক্স-রে ডিফ্রাকশন স্টাডি থেকে রামচন্দ্রন প্লট বার করে প্রত্যেকটা প্লেন কিরকম করে মুভ করছে বা তাদের
স্টেরিক হিন্ড্রেন্স কে স্টাডি করার জন্য রামচন্দ্রনস প্লট ইউজ করা হয়। Okay, now let's go to the next part of the structure analysis is the crystallography. X-ray crystallography. Now, proteins can be proteins are usually converted into a crystalline structure. Can a crystalline structure convert kara hoy proteins derke? What could be the reason? To study the protein, you have to convert them into a crystalline form. Why we are using crystal forms to study the structure of the protein? What could be the ম্যাম reason? ক্রিস্টালস তো মানে সব থেকে পিওরেস্ট ফর্ম হয় মানে দেন অ্যামরফাস বা যে কোনো ফর্মের থেকে, তাই জন্য মানে পার্টিকুলার স্ট্রাকচার এবং তাদের পিউরিটি দেখার জন্য আমরা তাদেরকে ক্রিস্টালাইন করছি। That ম্যাম ওটার জিওমেট্রিক যে কনফিগারেশনটা যেটা রিপিটেটিভ ইউনিটস এ থাকে, তো right now স্ট্রাকচারের কি ইজের হয়? জন্য yes absolutely correct. now কি হয়, আমরা জানি প্রোটিনকে যদি তার নিজের আমরা যদি ক্রিস্টালে না কনভার্ট করি বা ক্রিস্টালাইন ফর্মে যদি না নিয়ে আসি, we won't be able to study the proper structure, কারণ মলিকিউল রোটেট করতে থাকে। যদি মলিকিউল রোটেট করতে থাকে আমরা সেই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা পাবো না। একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচার পাওয়ার জন্য তার যদি রিজিড মরফোলজিতে নিয়ে আসতে পারি, সেখানে আমরা সেই স্ট্রাকচারের একটা মলিকিউল আরেকটা মলিকিউলের সাথে কিরকম করে অ্যাটাচড আছে বা কোন ফর্মে আছে, কতটা তার ডিস্টেন্স, তার স্ট্রাকচারাল তার পুরো স্কেলিটাল সিস্টেমটা বুঝতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি তুমি তোমার বডি মানে কাপড় যদি তৈরি করতে চাও, if you want to make a salwar suit or একটা শার্ট তৈরি করতে চাও, you have to go to the tailor and the tailor measures the thing so that he can make you a shirt according to your structure. Now ঠিক সেরকম আমি যদি একটা মলিকিউলকে স্টাডি করতে চাই, তার পার্টিকুলার পয়েন্টস, তার পার্টিকুলার অ্যাটমস গুলো কিভাবে অ্যারেঞ্জড করা আছে, সেখান থেকেই আমরা তার স্ট্রাকচারটাকে বুঝতে পারবো। অ্যান্ড টু গেট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু make those proteins into a crystalline form. This is the major reason of changing this protein molecules in their crystalline structure. And second aspect যদি আমি দেখো, এখানে প্রত্যেকটা একটা বড় ইউনিট সাথে তার ছোট ছোট ইউনিট গুলো একই রকম দেখতে হয়। এটাই হচ্ছে মেন reason of taking a crystalline structure. The smallest unit of this cubic box. Now, this cubic box কটা faces আছে এখানে? This is a cube, right? Cube lattice. So, এর যে আমি একটা monomeric unit নেব, the monomeric unit has the same characteristics of a bigger unit. So this is why we will take a crystal structure to understand, to get an idea how the atoms are arranged in a molecule, especially when it has a 3D with its 3D structure. Second, it is a 3D structure. That means it has length, breadth, and height. So protein structures, the quaternary protein structures, all are 3D structures. So they will have length, breadth, and height. And when we convert them into a crystals, they will have their monomeric units will very similar to the larger units. Okay, now
এক্স-রে যদি এই মোনোমারিক ইউনিটে আমরা ইনসিডেন্ট করি, এক্স-রে লাইটকে এর উপরে যদি আমরা ফেলি, or there is an incidence of the X-rays to this tube, to this molecule. Suppose this is a molecule and we have exposed the X-rays to this molecule. The molecules within a particular molecules গুলো X-ray কে diffract করবে, diffraction করবে, they will diffract the light. Now what is the difference between a diffraction and reflection? What is the difference between the reflection and diffraction? ম্যাম রিফ্লেকশন মানে তো যেদিক থেকে ইনসিডেন্ট লাইটটা আসছে সেই ডিরেকশনেই যখন আবার রিফ্লেক্টেড মানে আফটার হিটিং দ্য সারফেস যখন ওই সেম ডিরেকশনে যখন আবার লাইটটা ফেরত আসবে, তো সেইটা হচ্ছে রিফ্লেকশন। আর ডিফ্র্যাকশন হচ্ছে মানে ইনসিডেন্ট লাইটটা ওই সারফেসটাকে হিট করার পর তার পিছন দিকে মানে আরো কন্টিনিউটিতে একটা মানে ডিফারেন্ট একটা পাথ চুজ করবে, মানে স্ট্রেট না গিয়ে একটা মানে বেঁকে যাবে, তো ওইটা হচ্ছে ম্যাম ডিফ্র্যাকশন। Uh, both of there is a change in the direction of the wave. Now, reflection also involves a change in the direction of the wave. Now, the main thing is there when they when you I mean incident যদি reflection করে, it will bounce off. Okay, and in diffraction what will happen will be they pass through an opening and they will change the direction of the light. So আমি একটা সিম্পল ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। So if this is the light on which the light falls, if this is the if the light reflects on this, if the light is incident on this, it will reflect back. Okay, so this is reflection, while diffraction is when a light is incident on an opening, there is change in the direction of the wave. So this is diffraction. Did you get now? Yes ma'am. ঠিক আছে, একটা ওপেনিং দিক দিয়ে যদি আমি লাইটকে পাস করি, so that will get diffracted or there will be change in the pathway. What is refraction? What is refraction? ম্যাম রিফ্র্যাকশন তো মানে ডিফ্র্যাকশনের মতোই হচ্ছে, বাট ডিফ্র্যাকশনে যেমন অনেকগুলো ডিরেকশন নিচ্ছে, রিফ্র্যাকশন শুধু মানে মেন যেটা প্রিন্সিপাল যে লাইন সেইটা থেকে বেঁকে গিয়ে তার সব জায়গায় বাঁক হচ্ছে, there is change in the direction, but one is passing through a hole, that is diffraction. One bounces away, that is reflection. And refraction is where it changes the path when it changes the medium. The medium is different. When the light passes from one medium to another, they will change the direction. So that is called as refraction. Another term is dispersion. What is dispersion? What is dispersion? ম্যাম ওই একটা পয়েন্ট থেকে লাইটটা ডিসপার্স হয়ে যাচ্ছে বা মানে স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে। Yes, so that is dispersion from
it gets separate out. The white light gets dispersed when it moves from the prism. So সেটার হচ্ছে example, it will get scattered into its different fragments. So that is dispersion. Now we are talking, when we talk about X-rays, we are talking about diffraction. That means we are talking about this phenomenon. That means when light passes through a gap, it will change its direction. When light falls on a gap, it will change its direction. So this is diffraction. So we use this technique to determine the structure of the protein molecules or the macromolecules. Now what happens? Now we use X-rays. Why do we use X-rays for this? What could be the reason? Why do we use X-rays for this? For studying crystallography, why we use this wave, X-rays? Why not some other waves? Yes, why could be X-rays the reason? It has small wavelengths in between the Armstrongs, and it is high energy length. Now if you see the X-rays আগে কে থাকে, X-rays এর পরে কে থাকে? আমরা electromagnetic waves দেখি, X-ray belongs to the group of electromagnetic waves. Now this electromagnetic waves এ X-ray কোন পজিশনে থাকে? Yes. X-ray কোথায় থাকে? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস এর লাস্টের দিকে থাকে ওটা গামা কত কত ওয়েভলেন্থ, কত ওয়েভলেন্থ রেঞ্জ, কত এক্সরেটার। So this is the wavelength. X-ray কততে থাকে? ওই তো 10 to the power 0 অ্যাংস্ট্রম এরকম। মিটারে করতে গেলে ওটা তো 10 ন্যানোমিটারের কাছাকাছি হচ্ছে মনে হয়। সো এটা গামা রেজ এর পরে আসছে, রাইট? So X-rays, X-rays are quite, we take this X-rays because এটা atomic structures এর সাথে খুব মিলে যাচ্ছে, atomic range এর ভেতরে পড়ছে, and therefore X-rays, we use X-rays for studying of the structure of the atoms or the crystallography জন্য আমরা এটাকে use করি। Now it is high energy wavelength, right? From E is equal to mc যদি দেখো, then it is a high energy wave. এবার এটা মনে আছে, crest and trough? What is a crest and what is a trough and what is wavelength? ক্রেস্ট মানে তো একদম ম্যাক্সিমাম, মানে উপরের দিকে যখন ম্যাক্সিমাম যে লেভেলটা অব্দি উঠছে ওটা হচ্ছে ক্রেস্ট, আর ট্রাফ হচ্ছে ওই মানে নিচের দিকে যতটা ম্যাক্সিমাম যতটা লেভেল নামতে পারছে সেটা হচ্ছে ট্রাফ। আর ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফার্স্ট ক্রেস্ট এন্ড সেকেন্ড ক্রেস্ট যেটা হচ্ছে সেইটা হচ্ছে আমাদের ওয়েভলেংথ। So between one crest to another crest we have this wavelength, right? So we represent this by lambda, right? ঠিক সেরকম দুটো ট্রাফের ভেতরে দুটো ট্রাফ যদি হয়, we will represent them as lambda. So this is one wavelength. Now
X-ray travel করে in this move. This is the waves of X-ray. Suppose this is the wave of X-ray, and তার wavelength আমরা যদি দেখি দুটো wavelength দুটো ক্রেস্টের wavelength ল্যামডা দিয়ে আমরা সেটাকে মাপ করছি। নাও যদি এটাকে আমরা হাফ করে দিয়ে এই সাইডে মুভ করি, যদি এই ওয়েভলেন্থটাকে হাফ করে দিয়ে এই সাইডে মুভ করি, ফর এক্সাম্পল এইটা আমরা হাফ করে দিলাম, ওয়েভলেন্থের হাফ করে টুয়ার্ডস দ্য লেফট নিয়ে গেলাম। ইন দিস কেস এটার আর এটার ভেতরে ডিফারেন্সটা কি? এই ওয়েভ যেটা আসছে আর এই ওয়েভ যেটা আসছে এটার ভেতরে ডিফারেন্সটা কি? কিছু ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছো? ম্যাম আরেকবার বলুন, বুঝলাম না। এটা একটু বেশি মনে হচ্ছে, মানে ডিফারেন্সটা যেটা সেকেন্ডের ক্ষেত্রে। এটা সিম্পল একটা ওয়েভ, এটাও ওয়েভ এটাও ওয়েভ। হ্যাঁ এই দুটো যেই গ্রাফস গুলো দেখাচ্ছি, just a minute। এই ওয়েভটা দেখাচ্ছি আর এই ওয়েভটা দেখাচ্ছি, রাইট? হ্যাঁ দুটোই ওয়েভ। না, হ্যাঁ। আমি এই ওয়েভটাকে যদি কেটে লেফট সাইডে নিয়ে আসি, এই যে হাফ, এইটা তো ওয়েভলেন্থটা হাফ, এই ক্রেস্টের সাথে এই ক্রেস্টের মানে ল্যামডা, হ্যাঁ এই ল্যামডাটাকে যদি আমি হাফ করে দিই, হাফ করে দিয়ে ওয়েভলেন্থটা, এবার আমি ওয়েভলেন্থ যদি হয় মানে একটা ওয়েভের আরেকটা ওয়েভের কম্প্যারিজনে আমি একটা ওয়েভকে ল্যামডা রাখলাম, আরেকটা ওয়েভকে আমি ল্যামডা বাই 2 করে দিলাম, তার মানে এটার থেকে এটা হাফ ওয়েভ আসবে। তো এই ওয়েভ আর এই ওয়েভের ভেতরে ডিফারেন্সটা কি? তুমি যদি দেখো এটাকে কম্প্যারিজন করো, এর ক্রেস্ট আর এর ট্রাফ, ঠিক আছে? এর ক্রেস্ট আর এর ট্রাফ, সরি এর ট্রাফ আর এর ক্রেস্ট, এই দুটো জিনিস মনে রাখো। আমি একটা ওয়েভলেন্থকে আমি একটা ল্যামডা রাখছি আর আরেকটা ওয়েভলেন্থকে আমি ল্যামডা বাই 2 করছি, তাহলে তার যে মুভমেন্টটা ঠিক এই প্যাটার্নে মুভ করবে, এই প্যাটার্নে তারা মুভ করবে, ঠিক আছে? জাস্ট এটা মনে রাখো অ্যাট দিস ফেজ। প্রথমে বললাম একটা পুরো ওয়েভলেন্থ ল্যামডা, ঠিক আছে? আরেকটা ওয়েভলেন্থকে আমি ল্যামডা বাই 2 করে দিচ্ছি, মানে এই ওয়েভলেন্থ থেকে হাফ করে দিচ্ছি, আর এ যখন মুভ করছে তখন এর ক্রেস্ট, এর ট্রাফ আর এর ক্রেস্ট একসাথে মুভ করবে, ঠিক আছে? এইটা মনে রাখো। আমি নেক্সট স্লাইডে আসছি বোঝানোর জন্য। নাও এবার দেখো, এটা একটা কমপ্লিট ওয়েভ যেটার ল্যামডা আছে, আমি যেটাকে ল্যামডা ধরছি, এর ওয়েভলেন্থটাকে ল্যামডা ধরছি। এই দুটো ওয়েভ যখন দুটো অ্যাটমের উপরে ইনসিডেন্ট করবে, ইনসিডেন্ট করে ডিফ্র্যাকশন হবে, তার রেজাল্টেন্ট এফেক্ট আমি ঠিক এইটা পাই, এইটা পাই। So we say that this is a constructive interference। এইরকম যদি আমি দুটো ওয়েভ, ফুল ওয়েভস, আমি দুটো ফুল ওয়েভস বলছি যার এর ওয়েভলেন্থ ল্যামডা ধরছি, এই দুটো ওয়েভ যদি দুটো অ্যাটমের কে ইনসিডেন্ট করে, তার রেজাল্টেন্ট এফেক্ট আমি এই রকম একটা এনলার্জড ওয়েভ দেখব, যার ইন্টেন্সিটি অনেক বেশি। ইন্টেন্সিটি মানে এর হাইট ইন কম্প্যারিজন টু দিস, এই দুটোর যদি হাইট আমি দেখি, এই দুটো ওয়েভের থেকে বেশি এই ওয়েভটা ধরছে,
মানে ম্যাম অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়ছে। অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়ছে, ইন্টেন্সিটিটা বাড়ছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে কি বললাম? Yes, হ্যাঁ ma'am. ম্যাম। এবার ঠিক তার অপোজিটটা যেটা আমি বললাম, ল্যামড়া হাফ করে দিলে, ল্যামড়া হাফ করে দিলে দেখো কি হচ্ছে, আমার আমার এখানে এই ট্রাফটা, সরি, এই ট্রাফটা এই ক্রেস্টের সাথে মিলছে। সো দ্যাট মিনস আমি এটা বুঝতে পারি যে এটা একটা ওয়েভলেন্থ যেটা ল্যামড়া, আর এটা আরেকটা ওয়েভলেন্থ যেটা ল্যামড়া বাই 2। যদি এই রকম দুটো ওয়েভ, এটা তো একটা ওয়েভ, এটা আরেকটা ওয়েভ, যদি এই রকম দুটো ওয়েভ দুটো অ্যাটমের ভেতরে ইনসিডেন্ট করে অ্যান্ড দে আর দেন ডিফ্র্যাক্টেড, তাদের রেজাল্টেন্ট এফেক্ট is completely destroyed. There is no wave formed. তুমি কোনো ওয়েভ পাবে না। বোঝাতে পেরেছি? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, এইটা মনে থাকো না। দিস এফেক্ট ওয়াজ স্টাডিড বাই ব্র্যাগস। ব্র্যাগ দুজন ছেলে আর বাবা, দুজনই এই স্টাডি করছিল ক্রিস্টালোগ্রাফির। আর ওরা এটা দেখতে পেয়েছে যে যখন ওরা সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টালের স্টাডি করছিল, তখন ওরা দেখতে পেয়েছে যে কিছু যেই ইন্টেন্সিটি ওয়েভ যেটা আসছে সেটা বড় আসছে, আবার কিছু জায়গায় কম আসছে, আবার কিছু জায়গায় বড় আসছে। এই যে ইন্টেন্সিটি ওয়েভটা যেটা দেখা যাচ্ছে ইজ রেজাল্ট অফ দিস এফেক্ট। তার মানে দুটো ওয়েভ যদি একই রকম ভাবে আসে, তার রেজাল্ট এফেক্ট হবে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, আর এটাকে বলা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। তার মানে একটা ওয়েভ লেন্থ আলফা হতে যদি ল্যামড়া হয়, আরেকটা যদি ল্যামড়া বাই 2 হয়, তখন সেখানে যেই রেজাল্টেন্ট ওয়েভলেন্থটা আসবে সেটা কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে। তো সেই ইন্টারফারেন্সটাকে বলা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ওয়েভ। অ্যান্ড ব্র্যাগ তারপরে ডিফাইন করলো যে কোনো ল্যামড়া যদি ইন্টিজার হয়, তখনই তুমি তার ইন্টেন্সিটি দেখতে পাবে। ঠিক আছে, তখনই তুমি এইরকম ইন্টেন্সিটি ওয়েভ দেখতে পাবে। So he therefore studied a lattice, and সেই ল্যাটিস থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্রিস্টালটাকে স্টাডি করলো। করার পরে let's go to how he derived the formula of the. Now this is the Bragg's formula that we will be taking out. This is the Bragg what he has found. Now তুমি দেখো একটা রে, একটা অ্যাটমের, এটা তো একটা ল্যাটিস, একটা কিউব, একটা ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার। সো আমি এটাকে অ্যাটমস গুলোকে ওয়েল অ্যারেঞ্জড দেখতে পাচ্ছি। ইকুয়াল ডিস্টেন্সে তারা অ্যারেঞ্জ করেছে। Now we have to get this distance. Once we know this distance, we will be able to know the structure. মানে একটা অ্যাটমের সাথে আরেকটা অ্যাটম কিরকম করে কোন ডিস্টেন্সে আছে সেটা বোঝা যেতে পারে। This is how we can get the complete structure of that molecule, of that crystal molecule. Right? So we want to know what is the distance between two atoms. তো কি হলো যে এটা একটা প্লেন, এই একটা অ্যাটমে, suppose this is the atom on which the X-rays are falling. So it will fall at an angle of theta.
This is called as 2 theta. So they have found that this angle will be theta. Okay, so this is the angle of theta. It is incident to the surface of the lattice at an angle of theta. Now আরেকটা এক্স-রে যেটা আরেকটা অ্যাটমের উপরে পড়ছে, সেটা যখন আবার ডিফ্র্যাক্ট হয়ে আসছে, এটার আর এটার ডিস্টেন্সে যদি এই দুটোতে যদি আমি একটা রেজাল্টেন্ট পিক পাই, আমি যদি এই পিকটা পাই, তার মানে এই দুটোর হচ্ছে ল্যামডা will be an integral number of the lambda n lambda. আচ্ছা, নেক্সট ইজ যখন এই ইনসিডেন্ট এই যে ফার্স্ট রেটা যদি বলি রে 1 আর রে 2, রে 1 যখন ফল করছে তার ডিস্টেন্সটা এখানে দেখো, এটা একটা পয়েন্টে ফল করছে এন্ড বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রে 2 যখন ফল করছে সে কিছু এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ distance cover করছে. So this distance is, suppose this distance is a, আবার সে যখন রিফ্লেক্ট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বা ডিফ্র্যাক্ট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার ডিস্টেন্স আবার এখান থেকে দেখো যদি, তাহলে এটা a কনসিডার করবে না। আমরা কি করব, এইখান থেকে এখানে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ড্র করব টু গেট দিস ডিস্টেন্স a। কিছু এক্সট্রা পাথ এটা ট্রাভেল করছে, হোয়াট ইজ দিস এক্সট্রা পাথ সেটা আমরা ডিটারমাইন করছি। নাও এখান থেকে এখানে আমরা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ড্র করব, এখান থেকে এখানে আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল ড্র করব, দ্যাট ইজ হোয়াট ব্র্যাগ হ্যাজ ডান। আর এই ডিস্টেন্সটা কত সেটা আমাদের জানতে হবে, এই ডিস্টেন্সটা কত, which is d, ঠিক আছে? So what will be this distance? আমরা যদি ট্রিগনোমেট্রি পড়ি তাহলে a will be is equal to d sin theta. A will be is equal to d sin theta. এগ্রি করছো? Did you get here? or আবার এক্সপ্লেন করছি আমি? ম্যাম এটা আরেকবার আরেকবার বলবেন এটা। এক মিনিট। হ্যালো, দাঁড়াও।
Okay. Now constructive এটা মনে রাখবে যে যখনই ইনসিডেন্ট লাইট ইনসিডেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাটমের উপরে, দুটো ওয়েভ যখন পাস করবে তার ইন্টারফারেন্স বা তার রেজাল্টেন্ট এফেক্টটা কেমন হবে। Now first point হচ্ছে constructive interference. Now what is constructive interference? We have seen that when the first wave falls on the first atom and goes out, it will be incident at an angle of theta. Okay. The second wave also falls on the second atom and the angle will be theta. Here also the angle will be theta. Now the distance between the two atoms, we have to find out if suppose the distance between the two atoms is d. AD. Now we know that these two atoms is d. এইটা একটা দেখো যে রে যখন এই ফার্স্ট রেটা ফল করছে এটা ফল করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন ফার্স্ট রের সাথে আমি যদি সেকেন্ড রেকে কম্প্যারিজন করি, ইজ দ্য এটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে কিনা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ করছে। কতটা করছে? সেকেন্ড অ্যাটমটা ভেতরে যত ডি ডিসটেন্স বেসিক্যালি ফার্স্ট অ্যাটম থেকে সেকেন্ড অ্যাটম। হ্যাঁ না, এবার যদি আমি এখান থেকে দেখি কতটা অ্যাটম ডিসটেন্সটা ট্রাভেল করছে, তুমি ডি কি করে বললে? আমি তো ইয়ে লাইন পারপেন্ডিকুলার লাইনটা দেখছি ফার্স্ট ফর সেকেন্ড। এক্সাম্পল আমি যদি এখান থেকে একটা লাইন টানি, সো দিস ইজ দ্য লাইন অফ ইনসিডেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট রে, দিস ইজ দ্য লাইন অফ ইনসিডেন্ট ফর দ্য সেকেন্ড রে। কিন্তু সেকেন্ড রেটার কিছু ট্রাভেল এইখানে কিছু অ্যামাউন্ট অফ রে ডিসটেন্স এক্সট্রা ট্রাভেল করছে না, সেটা হচ্ছে কতটা। তুমি যদি এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন টানো from this point to the second ray, get a perpendicular line, you will find that this is the distance which has been traveled extra by the ray 2 on one side of the incidence, and second side যখন diffract করে যাচ্ছে আবার a is the value that it has traveled extra amount, right? Now এটা যদি 90 ডিগ্রি হয়, এটা যদি থিটা হয়, তাহলে এটা what will be the value of this? What will be the value of this? ম্যাম ওই ডি সাইন থিটা। D sin theta. So A will be is equal to D sin theta. এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম এটা বুঝি। Now constructive interference এর জন্য যেটা ব্র্যাগ বলেছে যে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স যখন হবে সেটা, দাঁড়াও আমি একটা জায়গায় তোমাদের দেখাই একটা, আমি তারপর আসছি এখানে।
Just a minute. One point I need to tell you is this. Just a minute. Now এই পয়েন্টটা একটুখানি দেখো, then you will be able to understand. আমি এই পয়েন্টটাকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে if the distance is equal to the integral number of the wavelengths, then the ray 1 and ray 2 will be in a phase on their exit from the crystals and constructive interference will occur. এটা বুঝতে পেরেছো? If the distance is equal to an integral number of the wavelength, এটা বুঝতে পেরেছো? If the distance is equal to the integral number of wavelength, that is n lambda, then ray 1 and ray 2 will exist in the same phase and there will be a constructive interference. এই যেটা এক্সপ্লেন করছিলাম এটা কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। ফার্স্ট অরিজিনাল ওয়েভ আর সেকেন্ড ওয়েভের মধ্যে কি ডিফারেন্স ছিল? lambda আর lambda half মানে ল্যামডা lambda by আর 2 ল্যামডা 2। নাও আমরা জানি যে কোনো ব্র্যাগে যেখানে ইন্টেন্সিটি দিচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা ইজ নাথিং বাট, দ্যাট মিনস এই ডিস্টেন্স দুটো অ্যাটমে দুটো রের ভেতরে যে ডিস্টেন্সটা তফাৎ ইজ নাথিং বাট n বাই ল্যামডা। তখনই সে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স দেবে। So A is nothing but n by lambda and n is nothing but 2d sine theta. So this is the Bragg's law.
দুটো রে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স ব্র্যাক ল অ্যাকচুয়ালি টেলস অ্যাবাউট দি কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স কখন হবে না, যখন এই দুটো ওয়েভলেন্থের ভেতরে ইন্টিগ্রাল it will be part of is equal to the distance between the two wavelengths will be the integral number of the wavelength. So integral distance between the two wavelength, that is nothing but the d। বোঝাতে পেরেছি? ম্যাম ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু ওয়েভলেন্থটা এ হচ্ছে না ডি হচ্ছে, ওটা আমি এখন একটু কনফিউজড আছি। d হবে distance এটা। between the two wavelength। Constructive interference is equal to the integral part of the wavelength. Okay, this has to be n of lambda. Okay, আচ্ছা ম্যাম, মানে আমার এটা হচ্ছে যে এক্সট্রা ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করছে ওইটা হচ্ছে এ, আর হ্যাঁ। ডিটা হচ্ছে দুটোর মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা, মানে দুটো হ্যাঁ। ওয়েভলেন্থের যে ডিস্টেন্স। ওকে absolutely। ওকে, বুঝে গেছি বুঝে গেছি। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আমি এ পেলে which will be is equal to the constructive interference এর সাথে কিভাবে দুটো রে ফল করছে, that is what the Bragg's law give us। আমি যদি ল্যামডা পেয়ে যাই, আমি যদি এই ডিস্টেন্সটা কাউন্ট করতে পারি, তখনই আমি দুটো অ্যাটমের স্ট্রাকচারটা ফাইন্ড করতে পারবো থ্রু দিস ইকুয়েশন। Okay, now this is how we found out। আমি তারপরে এইগুলো হচ্ছে মিলার ইন্ডাইসেস। প্রত্যেকটা প্লেনকে আমি কি করে দেখব না, 1 and 0 আর দি, এটা তুমি যদি ভাবো এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস, এর এক্স ওয়াই অ্যাক্সিসে মিলার ইন্ডাইসেস ফর্ম করার জন্য কিছু রুলস আছে। কিভাবে কোন প্লেনটা বোঝাচ্ছে এই তিনটে কোঅর্ডিনেটস হচ্ছে, একটা হচ্ছে তোমার এক্স কোঅর্ডিনেট, একটা হচ্ছে ওয়াই কোঅর্ডিনেট, একটা হচ্ছে জেড কোঅর্ডিনেট। তো এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড কোঅর্ডিনেটে কোন প্লেনে অ্যাটমস গুলো আছে সেইগুলো আমরা এই প্রত্যেকটা প্লেন রিপ্রেজেন্ট করবে, সেটাকে এই নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবে। ফর এক্সাম্পল এখানে 100 প্লেন দেখাচ্ছে। 100 প্লেন মানে এইটা হচ্ছে তার 0 টু 1 পয়েন্ট। তো এখানে আমরা 1 দিচ্ছি, এটা এক্স অ্যাক্সিস, বাকি গুলো সব 0 বাকি গুলো সব 0 কোঅর্ডিনেটস। তো এইখানে ওয়াই এরও এটা 0 তাই জন্য এটাকে 100 বলা হচ্ছে। নেক্সট যদি দেখো এই প্লেনটাকে, এই প্লেনটার কোঅর্ডিনেট এখান থেকে যদি আমি ভাবি, তো এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1, এক্স এর কোঅর্ডিনেট 1, ওয়াই এরও কোঅর্ডিনেট, এই কোঅর্ডিনেটটা 1, এন্ড তারপর যদি দেখো এটা হচ্ছে হাইট হচ্ছে 0 সো এই প্লেনটাকে 100 বলা হবে। নাও নেক্সট ইজ 200। 2 মানে এইখানে
এর কোঅর্ডিনেট কত সেটা দেখতে হবে। এই কোঅর্ডিনেটস গুলো ফাইন্ড আউট করে তারপরে তার রেসিপ্রোকাল বার করে, এটা একটা ফর্মুলা আছে ইন্ডাইসেসটা, সেই ইন্ডাইসেসটা বার করলে তোমার এই প্লেন কোন প্লেনের কথা বলা হচ্ছে এইগুলো ক্যালকুলেট করা যায়। So there is a Miller indices, আমি একটু বলবো, তোমরা একটু চেক করো Miller indices কি করে বার করতে হয়। So that will give you the exact plane on which the atoms are attached. আর এর বেশি কিছু নেই ক্রিস্টালোগ্রাফিতে। This is what the crystallography is all about. The Bragg's law is the main part of the crystallography. Bragg's law কি derive হচ্ছে is nothing but talking about the constructive interference in which the distance of the two wavelengths would suggest the whether the interference of the two wavelengths is constructive or destructive. So এটা কিভাবে হচ্ছে সেটা আমি অলরেডি বলেছি, বাট ফর ফার্দার ক্ল্যারিটি আমি ভিডিও দিয়ে দেব, সেই ভিডিও থেকে তোমরা হয়তো বেটার ক্ল্যারিটি পাবে। সো জাস্ট চেক আউট, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি, আমি একটা ভালো ভিডিও আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে যদি তোমরা আমার থেকে বেটার ওই ভিডিওতে তোমাদের এক্সপ্লেনেশন দেবে, কারণ ওটা অ্যানিমেটেড ভিডিও, সো ইট উইল গিভ মোর ক্লিয়ার ভিউ that how this is being done. So this was it. এরপরে next ক্লাসে just homology, already you have done homology, modeling. There is thread modeling. Threading is nothing but determination of the folds. So যেরকম homology modeling এ তোমরা determination of the sequence করেছিলে, তারপরে একটা known sequence এর সাথে সেটাকে কম্পেয়ার করেছিলে, ঠিক সেখানে এখানে যদি আমরা হোমোলজি না করতে পারি তাহলে ফোল্ডস দিয়ে folded, there are total 5000 different folds of proteins that have been known till date, and এই 5000 proteins এর folds এর ভেতরে তোমার মোস্ট লাইকলি ফোল্ডটা কোন প্রোটিন স্ট্রাকচারে হতে পারে সেটাকে ওই কম্পিউটার ভেরিয়াস সফটওয়্যারস দিয়ে সেটাকে স্টাডি করা, ভেরি সিমিলার টু দ্য হোমোলজি মডেলিং। দিস ইজ দ্য থ্রেড মডেলিং, সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট টাইমে ক্লাসে আমরা কথা বলবো। আইদার আই টেক আ ক্লাস অন ওয়েডনেসডে অর টুমরো অর ইন দ্য কামিং উইকস। ম্যাম বলছিলাম কালকে ক্লাস হবে? না, সিলেবাস শেষ করতে গেলে কালকে একটা ক্লাস নেব। ওকে, তো অফিশিয়ালি হয়তো হবে না। ঠিক আছে, তো আমি জাস্ট পুট আপ করে দিচ্ছি, ইউ জাস্ট গো থ্রু এন্ড জাস্ট চেক আউট দ্য ডিটেলস। ইয়েস ম্যাম। ক্লাস কি শেষ হলো শুভ দাস? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা।